Kwa majina naitwa Purity Gatumi. Nimetoka Githurai 45. Kwangu vile niliona kona lip and palate nilistuka juu ni kitu sijaiona tena. Lakini for now niko sawa sababu naona alitengenezwa na iko sawa. Vile nilimpata haikuwa rahisi sababu mwenye aliniambililia hapa nilikuwa nimetumwa na watu wa Kenyatta, nikaambiwa atatengenezwa after akiwa na kitu kama kilo 10 hivyo, lakini mali nilikuwa naenda church kuna mwenye alinielezea kaniambia naweza kucha hapa na ninaweza pata usaidizi hapa. Na ndio nikaanza kukucha na nikakucha akasaidiwa. Kwangu nililipoa sababu niliona amekuwa poa na mdomo wake imerudi kama ya wengine, sababu vile nilimzaa niliona hataweza kukua na smile mzuri kama ya wengine, lakini alipotengenezwa nikapata hope sababu ametengenezwa na akaanza kuwa sawa kabisa. Juu ni maumbile ya Mungu, ni kama vile mtu anazanga mtoto na ulemavu fulani. Na sasa ndivyo tulichukulia na tukasema juu ni Mungu ako na sababu yake kuzaliwa akiwa hivyo, na ndiye alituongoza pia akaweza kutengenezwa na kakua poa. Ni asante sababu hakuna shilingi nilitoa. Hizo safari zote nimekuja akatengenezwa kwa mara ya kwanza na ya pili na hadi akamaliziwa. Hakuna pesa yoyote tulitoa na tunashukuru sana. Wenye wanapata mtoto kama huyu wasiwe na wasiwasi sababu ni kitu inatengenezwa na inarudi sawa. Na kitengenezo uwezi amini kama ni yule alikuwa na ngapu yeyote. Kwa hivyo wasikue na tenzi eti ni makosa ama ni nini. Ni Mungu tu na ndiye anajuanga ni kwa nini na ndiye anafanyanga tujue kuna Mungu pia. Sababu usipopata shinda kama hiyo huwezi ukajua kuna Mungu. Mara ya kwanza alishonwa lip akiwa na miezi 4 na mara ya pili akamaliza mwaka akatengenezwa palate, na after hapo akiwa na mwaka na miezi kama 3 hivi akakuja kutengenezwa tena kurekebisha mali ilikuwa. Mara alikuwa anakula hiyo chakula inatoka na mapua, kunyonya kitu kama akikula inatoka na mapua. Then unaona ni kama kuna mali kuna shinda, lakini kwa hiyo hata alitengenezwa na sasa iko sawa, anakula vizuri na ako sawa kabisa. Naitwa Caroline Waithira Gachoki kutoka Mwea Kirinyaga, na naishi ni muishi wa Kamanyeki village. Mimi hapa nilienda Ebu General nikafanywa nini ya kwanza lip ya juu, then hapo ndipo tulipata marafiki mmoja akajua hapa tukabadilishana ile namba tukiwa General Hospital. Venye tulibadilishana namba ndio walinielekeza. Sasa aliponitumia hiyo namba nikaanza safari, mtoto akiwa na mwaka 1 na miezi 2 tukaanza safari ya kuja hapa Berarisu. Imekuwa ni safari ngumu kwangu kwa sababu nimekuwa na uzito wa kulea huyu mtoto sababu ya hizo Cleft kuchukiwa na mambo mingi. Lakini kwa neema ya Mungu hapa ilipopatikana tukaanza safari akafanyiwa ya ndani. Venye kabla tufanyiwe tumekuwa tukipewa date, shetani anaingilia katikati. Tunagonjeka mara ya kwanza, ya pili mpaka ya 4, ya 5 ndio tulikuja tukafanyiwa. Venye tulifanyiwa sasa ndio familia wameanza kutukubali. Nilistuka juu sijaiona wala kusikia hii kitu. Kitu ya pili, familia hii kunikubali. Inchukia, alafu after 3 weeks venye mtoto sasa amelemewa na kukamua sasa maziwa ikapotea. Venye tukaanza safari ya nan, sasa ikawa ni kutengwa kabisa. Imekuwa ni ngumu kwangu. Nimekuwa na madeni hapa na pale kwa sababu ya malezi ya mtoto. Mtoto anahitaji nan, mtoto anahitaji chakula ya bread. Sasa kwa sasa ndio naona akona 1 week kutoka anza kukula chakula ya kawaida. So mimi nimeona mkono wa Mungu venye hii mambo ilifanyika ya kujua Berarisu na kuendelea na safari mpaka hapa. Nimeona mkono wa Mungu kwa sababu huyu mtoto saa hii anakula, saa hii anaongea maneno 1 2
Mbeleni hakuwa hivyo, alikuwa mpasuka kabisa. Ni rafiki mmoja anaitwa Mama Jaden akanipatia namba. Venye alinipatia namba sawa, nikapiga simu, wakakuja kawa kunielekeza mpaka kufika hapa. Mimi sikuwa najua, hata sikuwa kuja Nairobi hii side. Hatujailipa hata sumni. Hata inafika mahali nimekosa mpaka fia na waambia na wananishughulikia. Tena kuna wakati nimekuja hapa after ndio afanyiwe operation, before masaa mawili mtoto akagojeka, walinishughulikia, wakanifariji, yani wakanituliza, mpaka mimi nikasikia niko na marafiki tuko safarini na wao. Saa wakanipa pole, wakanifariji, nikarudi nyumbani, ndio tukakuja sasa tukafanywa operation. Watoto wengine wako sawa, hata sijaipata mtoto mwingine kama huyu. Ni huyu alikuwa sasa wa kwanza kuona, mpaka kwa familia, mpaka kwa wenye walikuwa nyuma hawajaiona kitu kama hii. Sasa ndio imekuja, inaonekana kana kwamba ni laana, kana kwamba ni kitu ilifanyika hivyo. Mimi hata sasa nimeanza tayari kutangaza kwa Kirinyaga, nimepitia hospitali fulani hivi, nimekawapatia namba kwa sababu nimeona umuhimu wa kuchukulia mtoto kwa njia ya upendo. Unapochukua mtoto huyu kwa njia ya upendo na umshughulikie mapema, atapata kitu chenye hangepata wakati atakapokuwa mkubwa. Kwa maana naona kama sasa hakuwa kule, sasa anakula, hakuwa ongee, sasa anaongea. Sasa unaona mkono wa Mungu. Neno langu la mwisho ni kuambia wazazi, tusifiche watoto. Karibieni Belalisu, watoto watibiwe, watoto wakuwe wazima, na tutashukuru baadaye. Tutaona mkono wa Bwana na viongozi wema katika hii safari, aidha safari ya matumaini ama safari hapa duniani. Kwa majina naitwa Abdul Hakim Kimani. Mimi ni director wa hii hospitali. I'm one of the directors for Belalisu Medical Center. Sisi kazi yetu ni hiyo ya kufanya watu tabasamu kupitia surgeries ambazo tunafanya. So sisi tunafanya surgeries za cleft lip na cleft palate, wale watu ambao wamepasuka nje ya mdomo na ndani ya mdomo. So siku leo tukasema tusherekee nao, wakuje wa interact among themselves, wajuane, na also ku create awareness ili watu waweze kujua these are condition enye inaweza rekebishwa. Hii ni mwaka wa pili tangu tuifungue, na tumefanya free surgeries zaidi ya 500 saizi. Na tunashukuru watu wanaendelea kujua kuhusu hospitali, na tunataka wa take full advantage ya this facility, kwa sababu hii facility ni ya kutengeneza watu wenye ambao wamezaliwa na hiyo condition peke yake. Hii hospitali inafunguliwa kila siku. So kila wiki tunafanya surgeries hapa. So kama kuna mtu akona hiyo shida, ni kutupigia simu, alafu tunamsafirisha mpaka katika hii hospitali, tunamfanyia matibabu ya bure. Na so hiyo ndio kitu tunafanya kwa hospitali. Yeah. Hakuna kulipa, hiyo hospitali hakuna kulipa, ni ya bure. But tuna make sure that the services that are being offered in this hospital, they are top-notch services, they are world-class services, and we want to make sure that patients wakitoka hapa wanatoka wakiwa bora zaidi kuliko vile waliingia. Usaidizi iko, na hiyo hospitali ni ya kipekee. Maarifa ambayo tuko nayo ni maarifa ya juu zaidi, na watu wakikuja tunaweza kuwapea services ambazo wanazihitaji. Majina yangu ni Joseph Kariuki Wanyaga, na mimi ni mkaji wa hapa Nairobi. Msichana wangu nileta hapa sababu alikuwa na cleft palate. So alifanywa surgery at 1 year, na sasa she's a 2-year-old, very jovial, sababu alisaidika. Asanteni sana. So our young girl
alikuwa na cleft palate. So cleft palate ni ile ya kule ndani, so it is not hapa kwa lip but inside. So I think in 2 weeks hatakuwa tunajua what is happening. Hakuwa anaweza kunyonya and all that. So kuulizia around ndio miraculously Dr. Kamau akamwangalia na yeye akaelewa what was happening to the baby. Then from there ndo tukaendelea communicate na yeye akitu guide what to do until the girl was now ready for surgery. So last year February ndo kakuja hapa akafanywa surgery and currently she's 2 years. So after the surgery amekuwa sawa. The journey has been better considering pali tulianzia. Sasa ako sawa, msichana anakula vizuri, anacheza vizuri, na tunafurahia na tunashukuru for the opportunity ile tulipata na BMC and also Dr. Kamau. And yes, that ideally has been the journey. Hiyo condition ama situation, first of all kama wazazi si hatukuwa tunaielewa sababu hatujaisikia in the family setup. And yes, it was also a shock to the family members. Hakuwa anaelewa ni nini nafanyika. Alafu unajua pia si tukiwa Ukristo unajaribu kujiuliza Mungu kwani ni nini? Mbona mtoto wetu akakuwa hivi? Hatujaisikia mambo kama hii hapo. So it was shocking na quite confusing, but tunashukuru sababu kulikuwa na support system. At least wale walikuwa natuzunguka wakituombea na pia wakituambia tuulizie what could be the situation, tuendelee kuelewa. So hivyo ndio ikapata tunaenda tukiulizia kwa hospitali what could happen, what is the situation, na tutasaidika aje mpaka mahali tulipata an opportunity with Dr. Kamau. The main challenge ilikuwa mtoto akuwa unajua the palate ni kama ina create space katikati ya pua na mdomo. So mtoto ana sanction ya kuvuta her mother's breast. So hiyo sanction, so ni kama hewa tu inapita. It was frustrating her. She was crying kila wakati sababu anafeel kama niko na njaa. Na pia sababu hatukuwa tunaielewa, ikakuwa ni kama mtoto akuli vizuri na si hatujui, sisi ni wazazi, the first time parents. So pia si hatuelewi, mtoto anaendelea tu kuwa mdogo, apati sababu akunywi maziwa vizuri. So those was the challenges. Pia kulala, the breathing was hard sababu alikuwa anakoroma sana because of that air that is coming in. Saa zingine hata hewa inaweza kuja sana, ufili kama anachokiwa at night. So pia kulala was an issue. We had to exchange with my wife. Anambeba usiku, anamwekelea hapa mtoto aweze kulala, akichoka anamchukua ndio mtoto at least apate hiyo kulala. So when we were managing that, tukagaidiwa na tukaambiwa kuna milk bottle that is for such a condition, na the milk bottle inakuwa ndefu. Sasa ndio mtoto hata si lazima a sanction, si lazima a pull, ikwetu ni kama tunamwagia maziwa ndani. So that is what assisted us, na hiyo ndio ikafanya at least mtoto anakula, anapata at least mwili inaanza kurudi, then hapo ndo akaanza kuimprove, na hata mwili yake sasa ikakuwa ready to come for surgery because she was really small. Now after the surgery, the first thing that improved was sleep. At least kupumua ika improve. Number 2, kupull. Right now hata whatever she can do anaweza pull. Kukula pia ika improve kabisa, hakuna frustrations zozote. So hiyo hewa hapo ikabuka because there is a time alikuwa akikula ilikuwa inatoka na mapua because of the space that was there. But right now after the surgery unaona mtoto anakula apati frustration, hata kibap ile chakula inarudi, si ati itatoka na mapua, inatoka to the right way. So that is what improved the whole situation. Yes. Sasa tunafurahia hata tukiona mtoto tunakanga hapo tunajiangalilia, na tunashukuru Mungu sana because hata ndio tupate an opportunity hapa. Hakuna mtu alituelekeza,
So ilikuwa tu Mungu kutuelekeza na Mungu kufungua tu njia mpaka tukapata hapo. So sasa tunafurahia, mtoto anacheza, mtoto anakula, mtoto anaongea. Yani inakuwa ni kama unimaginable. Mnakaa hivi mnaona the way you started and the way ilikuwa anxious, it was very hard and confusing. Right now we are settled and at peace and we thank the Lord. Ini condition kawaida kama any other condition, na inaweza pata usaidizi. Saa zingine najua inakuwa tu mtu akona hiyo condition, mtoto anafichwa ama mtoto haizi, so hata usaidizi ipatikani. Lakini kuna usaidizi, mtoto atasaidika. Smile Train iko, BMC wako hapa, mtoto anasaidika. Na kile ilinishangaza sana with the whole process ya surgery, the facilities ziko top notch na tukulipa chochote, which was really interesting. So wazazi wasiogope, wazazi wasikae ni kama wako intimidated ama ni kama walifanya makosa yoyote. Wazazi tu wako encourage, mtoto anaweza saidika, ndo akisaidika akiwa mdogo in terms of speech na yeye kukua ile self aware, mtoto pia kujipenda, anzia akiwa hapo mtoto ili apate usaidizi. So usaidizi iko na usaidizi wako hapo, wanakusaidia na very willing kukuguide in whatever you want to be guided in. World Smile Day is celebrated on every first Friday of October. It's a day to celebrate kindness, it's a day to celebrate love. But for us at Smile Train, it's more special because we continue to raise awareness and dispel myths and misinformation surrounding a cleft condition. Cleft is a common birth difference, which makes it difficult for children to eat, to breathe, to speak, to socialize. And when you grow up with an untreated cleft, there's a lot of stigma that the families go through. So for us, World Smile Day is special because partners like Belarisu provide free, safe, and quality treatment, and we've come to celebrate the day with them. Our founder, Charles B. Wang, in 1999 realized that whenever they would go out and provide the treatment, he would always ask himself, what happens to these children after the medical teams have left? And so that is where Smile Train began. We found that it was very important to partner with local medical professionals so that any patient who comes into the hospital can receive the quality treatment all year round. So beyond just providing surgery, the most important thing is making sure that even after the child receives surgery, they have a place that they can come to receive treatment for follow-up care that builds a community around them. The beautiful thing is that we have wonderful local professionals who are capable of providing quality treatment. All they need is the support, the infrastructure, the training, the facilities, so that the care that they provide is just the same as where they would receive it anywhere else in the world. So Smile Train's model of teaching a person to fish is the reason why we have been standing for the past 25 years, because we believe in the capacity of our medical professionals. We believe that children, wherever they are, shouldn't grow up with an untreated cleft simply because they had to wait for a medical team to come over, when they can easily walk to a hospital like Belarisu and they can receive their treatment. The following day, they're going home free. Smile Train is headquartered in New York, but in Africa, the headquarters are here in Kenya. The difference is our partners are the ones who people know. We support behind the scenes because we believe that they are the ones that the patients need to know. They're the ones who have closer contact. As Smile Train, what we do is we provide the funding. We support with funding, with training, with infrastructure. Like what we have done sometimes is that, like for Belarisu, for example, it's a comprehensive cleft care center. So they have all the quality professionals, nutritionists, speech therapists, surgeons, who are able to now provide the treatment for free. Then what we do is we support with bringing in other professionals to train them so that they're continuously improving their skills. Then we bring in infrastructure, like for example, we are leveraging innovation. One of the things that we're doing is that for other partner hospitals, like about 40 of them across Africa, they're receiving standalone solar theaters, which means that they can run on solar and they will not run out of power 24/7. That addresses two issues. One, climate change,
because then they don't have to rely constantly on solar, on generators. And the other thing is that they can continue to prioritize, especially pediatric surgery, because they continue with the care even after there's no power. Here in Kenya, we started our programs in 2002, and to date we have partnered with 21 local hospitals, one of them being Belarisu, and they have been able to support us in providing life-changing surgeries to close to 15,000 beneficiaries. Since our programs began here in Kenya in 2002, we did a research, a report this year as we celebrated our 25 years that revealed that we invested back through the more than 15,000 beneficiaries. We've invested back more than $238 million US. That means that $239 million US goes back into the economy because there are children who are able to grow up, they're able to provide in the economy, they're able to go on and thrive. Those are some of the things that we do. We provide quality, comprehensive cleft care. Comprehensive here means that they don't just receive surgery and go home. There are those who receive nutrition support because we find it's important to optimize the child for surgery. Then after surgery, we provide speech therapy, we provide orthodontics, and we provide psychosocial support. This way we make sure that it's comprehensive and it can run up to the child's adult life. Cleft is not a Kass, and it's treatable through surgery. A child as young as 3 months can receive surgery, and they can, especially cleft palate. Cleft is not a Kass, and it's treatable through surgery. Free surgery if you go to a local partner hospital with Smile Train. We need to dispel myths and misinformation surrounding clefts. Many children are living in hiding, many children are isolated, they are not able to go to school or to socialize, and yet there are hospitals that are providing this quality, safe surgery. If you know someone who has a child with a cleft, or even you have a cleft, visit the nearest partner hospital and even call us through our social media handles or even through our phone number, that we are able to provide the treatment, and it's absolutely free. Call us and we'll be able to support them. In the North Rift, we partner with Moi Teaching and Referral Hospital. We partner with KANYOISIETAB Hospital as well. Those are the two main ones that I can remember, but also in Western Kenya, we have the ICFM Dreamland Mission Hospital as our partner hospital. Every 3 minutes, someone the child is born with a cleft, which means even anywhere in the world, a child is born with a cleft. The cause of cleft is not yet known, but then there's research that's continuing. One of the things that we have observed is that there are environmental factors that could be associated with clefts. It could be the mother's lifestyle, it could be poor nutrition, especially because of lack of folates that can help with the child's facial development. It could also be drugs and substance abuse, and some medications do factor clefts. So we have seen that especially among cultures where there's a lot of intermarriage, they have a higher risk of getting a child with a cleft. But also because of the face forming in the first trimester, many mothers do not go for antenatal care. So we are really encouraging mothers should go for antenatal care. They should go for counseling so that they are able to take a lot of good quality nutrients that would make sure that a child is not born with a cleft. But either way, even when a child is born with a cleft, they shouldn't worry, because our partner hospital will be there to guide them with nutrition counseling so that the child can receive their quality surgery when it's needed. Yeah. The number increased. So the numbers are the good thing is, because of the interventions that we have, we are seeing more younger children, which is encouraging, because back then we used to see adults in their 20s, their 60s, their 70s. They were coming and presenting with cases of clefts. But thankfully now we are seeing that the children are the ones that we're dominantly seeing, which is encouraging. It means then that at least children, we're getting them when they're youngest. Yeah. But it doesn't mean that even adults don't receive it. Adults can still receive their surgery.